Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da sake haduwa cikin wani sabon bidiyo namu. Har yanzu dai muna magana kan equation involving fraction. Kamar yadda kuke gani kan allo muna da question guda daya wanda ake cewa solve 3 over 4 equals to a over 20. Shi za mu yi solving sa insha Allah. Kafin mu je mu duk wanda bai mana subscribing ba ya daure ya mana subscribing, bayan ya mana subscribing kuma ya mana liking, ya mana sharing bidiyon mu, sannan kuma ya taba karrawa. Da zaran wannan karrawan shine alama na da zaran mun yi drop din bidiyon namu shi zai fara gani ya amfana. To bayan mun riga da mun yi subscribing, to bari mu je abun da ya kawo mu cikin sauri saboda kar mu bata wa kanmu lokaci. Now muna da 3 over 4 equals to a over 20. Muna da fraction guda biyu kamar da kuke gani. To kafin fara solving din mu sai mun yi iyar din fraction din mu. Muna da 4 a denominator sannan muna da 20 a denominator. To za mu yi amfani da su mu nemo LCM din. So za mu nemo 4 and 20 muka ce su ne denominator. To za mu nemo LCM na 4 and 20. So the LCM of 4 and 20 shine 20. So the LCM is 20. Mun samu LCM mu shine 20. Tunda LCM is 20 ne, to za mu yi amfani da shi mu yi multiply din each term na fraction din. Za mu ɗauko 20 mu ce times 20 sai mu buɗe bracket din mu ce 3 times 3 over 4 mu kulle. Again sai mu ƙara ɗauko 20 nan. Sai mu ce 20 sai mu buɗe bracket din mu ce a over 20 mu kulle. So 4 1 here. 4 into 20, so there 4 is cikin 20. Sannan kuma 20 ya kansa din kansa 20 here and now. Now daga nan zamu ce 5 times 3 equals to 15, which is equals to a. So wannan shine final answer mu kamar da kuke gani akan allo. A is equals to 15. Is the same thing that ke cewa a equals to 15 or a equals to 15 equals to a or a equals to 15. Duka abu ɗaya ne. So wannan shine muka kawo ƙarshen bidiyon mu na yau. Kamar yadda kuke gani, duk wanda bai fahimci abin da aka yi ba ko kuma iya da buƙatar ƙarin bayani akan abin da muka yi akan allo, sai mu magana akan comment section. Insha Allah za mu zo mu ƙara yin bidiyo na musamman. Ba kallon wannan ba, za mu nemo namba guda biyu mu yi masa bidiyo na musamman ka ya ɗora masa saboda ya fahimta. Mu fatan mu kullum shine ɗaliban mu su fahimci duk abubuwan da muke koya musu. Sannan kuma har yanzu ina ƙara roƙon ga waɗanda sabbi ne a cikin channel ɗin nan wanda ba su subscribe ba ko kuma wanda yanzu shigo wasu ne ɗin nan, to bayan kuka kalla wannan bidiyon ku dole kuma na subscribe, bayan kuma subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora bidiyon mu za ku fara gani kafin kowa ya gani. Sannan kuma kamar yadda na faɗa muku a kowane ƙarshen bidiyo muna da assignment da zamu na baku insha Allah. To yanzu ma muna da wani assignment namu mai sauƙi wanda in an zanna an kalla bidiyon namu nan shi ma sai ya bamu ansan sa. Ansan shine a rubuta mana shi a comment section. Ga nan assignment ɗin mu ne. Assignment n over 6 equals to 5 over 2. To wannan shine assignment din mu nan ganna sai a mana video a rubuta mana ansan a comment section bayan mutum ya riga ya submit ɗinsa. Mun gode, sai wani kuma video na gaba.